Then what is the PPF? PPF means the PPF and PPC. PPF means the product possibility frontier. Product possibility frontier. And the PPC means product possibility curve. So the PPF or product possibility frontier is used to represent the different from the goods in economics in a graphical way. And the PPC or the product possibility curve is used to represent the difference between goods or products in economics in a curve. Okay, the product possibility frontier ডিফারেন্সটা রিপ্রেজেন্ট করে গ্রাফিক্যাল ওয়েতে অ্যান্ড প্রোডাক্ট পসিবিলিটি কার্ভ অ্যাজ ইউজুয়াল কার্ভ যেহেতু সো নামে বোঝা যাচ্ছে এটা ইকোনমিক্সের ডিফাইন করা হলো কার্ভের মাধ্যমে। সো হোয়াট ইজ দ্য পিপিএফ? আমরা পিপিএফ জানলে পিপিসি সম্পর্কেও আইডিয়া পাবো। সো হোয়াট ইজ দ্য পিপিএফ? PPS is used to represent the concept like economics of a scale, opportunity cost, allocate effectiveness, efficiency, reproductive efficiency, and scarcity of resource. It can be represented in downward the graph. And the graph can be represented in downward, inward, upward, or in a linear form. Okay. And the PPC, simple ভাষায় যদি বলি, the PPC is a visual representation of the goods or products and services. It is a part of PPF. The PPC PPF এর একটা part. It is very similar to PPF. It represents in curve, indicates the resource, cost, trade, and etc. PPF represent the maximum capacity of both goods and service in an economic system. It can be represented in a graphical way. Okay, PPF graphical way to represent করা হয়. It can represent in any shape like যেমনটা আমরা বললাম যে outwards, upwards, inwards and linear. Okay, বিভিন্ন শেপে PPF কে ডিফাইন করা হয়. If there is no increase in productive resource, then the production of goods and product or services will decrease. If there is no increase in production resource or production resource এর কোনো যদি ইনক্রিজ বা আপ অ্যান্ড ডাউন না হয়, ঠিক আছে, কোনো ইনক্রিজ না হয়, দেন দ্য প্রোডাকশন প্রোডাক্টস উইল ডিক্রিজ। তাহলে আমাদের কাছে প্রোডাকশন রিসোর্সেরই যদি কোনো আপ ডাউন না হয়, অর্থাৎ ইনক্রিমেন্ট না হয়, ইনক্রিজ না হয়, তাহলে প্রোডাকশন প্রোডাক্টেরও কোনো ইনক্রিজ হবে না, এটা আরও ডিক্রিজ হয়ে যাবে। The point of the curve represents the trade between different type of products. It represents the trade of economic of individual organization or companies. Well, PPF individual organization or companyর জন্য গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করে, ইকোনমিক গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করে। So a balanced PPF representation is very important for a company. তো কোম্পানির জন্য একটা ব্যালেন্স PPF এর খুব বেশি দরকার। Then PPC এর কথা যদি বলি, PPC is a part of PPF, যেটা আমরা আগেই জানছি। The concept used in PPC is similar to PPF. PPC models show the representation in a curve between the production goods, represent the curve between the production goods and services. অর্থাৎ প্রোডাকশন গুডস বা প্রোডাক্টকে যে প্রোডাক্টগুলো প্রডিউস করা হয় সেইটা অ্যান্ড যে সার্ভিস সেটার মধ্যে যে কার্ভ আছে, যে রিলেশনশিপ, সেই বিষয়টাকে ডিফাইন করা হয়। পিপিসি ইজ ওভার সিম্পলিফাইড। ওকে, পিপিডি কার্ভটাকে ওভার সিম্পলিফাইড বলা হয় অ্যান্ড এটা আনরিয়ালিস্টিক। ডিফারেন্স বিটুইন পিপিএফ অ্যান্ড পিপিসি: PPF means the probability frontier, and PPC means the possibility probability curve. PPC represent in graph, PPC represent in curve. PPC can be shaped in a linear form or upwards, inwards or outwards graph. PPC is shaped in outwards or inwards or upwards curve. PPF feature is the maximum possibility output. PPF এর মেইন ফিচার হলো যে ম্যাক্সিমাম পসিবল আউটপুট। ম্যাক্সিমাম পসিবল আউটপুট হলো পিপিএফ এর মেইন ফিচার। অন্যদিকে পিপিসির মেইন ফিচার হলো ইট কম্পেয়ার্স টু গুডস ইকোনমি ইউজিং কার্ভস। পিপিসি মেইনলি দুইটা গুডস বা দুইটা প্রোডাক্টের সাথে কম্পেয়ার করে কার্ভের মাধ্যমে। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পিপিএফ অ্যান্ড পিপিসি।